Good evening, friends. I hope you are following the thermodynamic video lectures thoroughly. If you are feeling that these lectures are useful for your academics or any competitive exam, I am requesting you please share these video lectures to your friends, and also I am requesting you please subscribe our channel which can support our channel. Thank you. Let me start our video lectures. Let me start our today lecture. That is the application of the thermodynamics. In the second application we are discussing, that is the boiling process. In the previous video what we discussed means we discussed about the melting process. So now we are discussing the boiling process. What does that mean by boiling process? Boiling process is nothing but one substance which is under the liquid state to which is converting to the vapor state. It is converting the vapor state. It is nothing but water is under a liquid state, it will converting to the water vapor. So water vapor. So it is converting the water vapor. So that means when the liquid volume is very small, but water vapor volume will be increases. So that means the volume must be, there is a drastic variation in the volume. So we cannot eliminate the we cannot ignore the change in volume of the substance. That is the very important. In the previous case we ignored about the volume in the previous case. That is the very important. But one more thing we need to understand here, even the temperature is changed, even the process will happen at the same temperature. There is a change in internal energy, as we discussed in the previous case. What we discussed, even the process will having, that means the water will have at the water will available at 100 degrees Celsius. The water vapor will also have available at 100 degrees Celsius only. But the temperature is not increases. We feel that there is no any change in internal energy. That is the wrong assumption, because of the internal energy is having the two parameters. That is the internal energy is equal to internal energy U is equal to the internal potential energy of the system, internal kinetic energy of the system. That is the value. So that means even at the same temperature we are having, the kinetic energy will not be increases, but the potential energy of the system must be increases. That means that there must be change in internal energy of the system. So if the initial internal energy of the system is Ui, or after process is completed, the final internal energy of the system is Uf. If the volume of the system at the initial stage is Ui, if the volume of the system, volume of the system at final stage is equal to, we will get the Vf. This process must be happen at a constant pressure, because of we are converting the liquid state to gas state. We are not varying the volume of the system or pressure of the system. We are doing the same constant pressure only we are doing. Now what is the value of the total? What is the first law of thermodynamic formula in this one? So what is the first law of thermodynamic? dq is equal to du plus dw. This is the formula. We have the another formula, dq is equal to du plus pdv formula is there. So the amount of heat energy dq is equal to final internal energy of uf minus initial internal energy of ui plus the pressure P into volume, change in volume, final volume Vf minus initial internal energy P. From this formula what we need to get the conclusions? So in this boiling process, the amount of heat energy which is supplied to the system, it is utilized at the two ways. Point number one, it is utilizing and the change in internal energy. Point two, some external work is done by the system. That is the two important point we need to understand here. So if the latent heat of vaporization formula we know, so what is the amount of latent heat of vapor, latent heat of vaporization, latent heat of vaporization formula, we know the latent heat of vaporization of the liquid. Then what we need to then the amount of heat supplied to the system is known. That value is equal to dq is equal to the mass of the system is equal to m, that is equal to L. Then we know this ml value. Then how we write this formula? Ml is equal to uf minus ui into p into vf minus vi. This is the formula for first law of thermodynamics. In the
for the when the system is processing from melting process. Let me explain completely in Telugu. బాయిలింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? బాయిలింగ్ ప్రాసెస్ అనగా ఏంటి అంటే ఒక సిస్టమ్ అనేటువంటిది లిక్విడ్ స్టేట్ నుంచి వేపర్ స్టేట్ కి మారే విధానం అని అంటాము. ఇది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఈ ప్రాసెస్ అనేటువంటిది సేమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర జరుగుతుంది. సేమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర జరుగుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా దాని యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పెరగలేదు అని మనం అనుకుంటాము జనరల్ గా. ఇది రాంగ్ అజంప్షన్ అవుతుంది. ఎందుకయ్యా అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అనేటువంటిది సిస్టమ్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, సిస్టమ్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ యొక్క మొత్తము. సిస్టమ్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీలో మార్పు లేనప్పటికీ కూడా సిస్టమ్ యొక్క పొటెన్షియల్ ఎనర్జీలో మార్పు వస్తుంది. ఎందుకంటే సిస్టమ్ యొక్క మాలిక్యూల్ యొక్క కాన్ఫిగరేషన్ మారబడింది. అంటే లిక్విడ్ లో మాలిక్యూల్స్ అనేటువంటి కాస్త దగ్గరగా ఉంటే వేపర్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళేసరికి మాలిక్యూల్ చాలా దూరంగా వెళ్ళిపోతాయి. అంటే కాన్ఫిగరేషన్ అనేటువంటిది మారబడింది. అంటే దగ్గరగా ఉన్నటువంటి మాలిక్యూల్ చాలా దూరంగా జరగబడ్డాయి. అంటే వీటి యొక్క ఆర్ వాల్యూ పెరిగింది. సో ఇంటర్నల్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ యొక్క వాల్యూ పాజిటివ్ వాల్యూకు దగ్గరగా వస్తుంది. అంటే నెగిటివ్ వాల్యూలో తగ్గుదల రావడం జరుగుతుంది. సో ఈ వాల్యూలో మనకు పెరుగుదల వస్తుంది, ఈ వాల్యూలో మార్పు లేనప్పటికీ. అంటే ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది మనం ఇంకొక విషయం ఏందయ్యా అంటే ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో ఇప్పుడు బాయిలింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు దాని యొక్క ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో మార్పులు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇనిషియల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ యూఐని, ఫైనల్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఈఎఫ్ అనుకుంటే, అలాగే వాల్యూమ్ లో కూడా మార్పులు వస్తాయి. మనం ఇగ్నోర్ చేసేదానికి లేదు. లిక్విడ్ అనేటువంటిది చాలా తక్కువ బౌండరీ వాల్యూమ్ లో ఉంటుంది. వేపర్ చేయడం వల్ల దాని యొక్క వాల్యూమ్ అనేది ఎన్హాన్స్ అవుతుంది. కానీ ప్రెషర్ అనేటువంటిది కాన్స్టెంట్ గా ఉండబడింది. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ మనం వాడినట్లయితే ఇచ్చిన డిక్యూ అనేటువంటిది చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అయినటువంటి యూ ఫైనల్ యూ ఇనిషియల్ యొక్క చేంజ్ యొక్క వాల్యూతో పాటు పి ఇంటూ వి ఫైనల్ మైనస్ వి ఇనిషియల్ తో రాయడం జరిగింది. అంటే మనం ఇచ్చిన ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ ఎంత, ఇచ్చిన హీట్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే ఈ యొక్క బాయిలింగ్ ప్రాసెస్ లో మనం ఇచ్చిన హీట్ ఎనర్జీ ఎంత అంటే మనం హీట్ అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ నుంచి మనము వేపరైజేషన్ చేయడానికి మనం ఇచ్చేటువంటి హీట్ ఎనర్జీని మనం లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ అంటాం. అది ఎం మాస్ అనేటువంటి సబ్స్టాన్స్ కు మనం ఇచ్చామనుకోండి, ఎంత హీట్ ఎనర్జీ తీసుకుంటుందా అంటే డిక్యూ ఈక్వల్ ఎంఎల్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ ఇలా రాయబడుతుంది. సో దాని యొక్క మాస్, దాని యొక్క లేటెంట్ హీట్ ఆఫ్ వేపరైజేషన్ యొక్క వాల్యూ, వేపరైజేషన్ యొక్క వాల్యూను మనం తీసుకున్నట్లయితే సో ఎంఎల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ పి ఇంటూ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ యొక్క వాల్యూ. ఈ ఫార్ములాతో మనం ఫస్ట్ లా ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ ఈ విధంగా మనకు మాడిఫై చేయడం జరిగింది. ఇందులో మనకు క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉందయ్యా అంటే మనకు ఈ రెండు వాల్యూస్ ను మనకి ఇచ్చేసి, ఈ యొక్క రెండు వాల్యూస్ ని ఇచ్చేసి ఇంటర్నల్ ఎనర్జీలో మార్పు ఎంత వచ్చింది అని అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. లేదా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మూడు వాల్యూస్ లో ఏవైనా రెండు వాల్యూస్ ఇచ్చి రెండో వాల్యూస్ ను అంటే మూడో వాల్యూస్ ను మనం కనుక్కోమని అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది. అంటే ఈ రెండు ఇచ్చేసి ఇది క్వశ్చన్ అడగొచ్చు, లేదా ఈ రెండింటిని మనకి ఇచ్చేసి అంటే వాల్యూమ్ ను చేంజ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ చేసినటువంటి పనిని, లేదా ఈ రెండింటిని మనకి ఇచ్చేసి ఎంత హీట్ ఎనర్జీ ఇచ్చామని ఇలా అడిగేదానికి ఛాన్సెస్ అయితే ఉంది. సో థ్యాంక్ యూ. మీకు ఈ వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి మీ యొక్క ఈ వీడియో లింకును మీ యొక్క ఛానల్ లింకును మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయమని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అలాగే మీకు ఈ వీడియోస్ లో కాకుండా మీకు థర్మోడైనమిక్స్ లో లేదా మీకు ఫిజిక్స్ లో ఏదైనా కంటెంట్ గురించి మీకు డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీరు కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసినట్లయితే ఆ వీడియో చేసి నేను పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. సో దయచేసి మీరు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసినట్లయితే ఈ ఛానల్కి మీరు ఎంతో సపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు. థ్యాంక్ యూ.